a message from the Lord. Hallelujah. This message unto you I give. It's recorded in His word. Hallelujah. It is only that you can live. Look, live, my brother, live. Look to Jesus now, live. It's recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and have a message full of love. Hallelujah. A message of my friend to you. Tis a message from above. Hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Live, my brother, live. Look to Jesus now, live. It's recorded in His word. Hallelujah. It is only that you look and life is so far unto you. Hallelujah. Eternal life thy soul shall love. If you only look at Him. Hallelujah. Look to Jesus who alone can save. My brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His word. It is only that you can live. Nyame asɛm a ɛtiapɔ ɛbrɛ wo na menim sɛ bɛboa ma woanya nkwa hwɛ yesu na wobɛnya nkwa watwerɛ wɔ n'asɛm no mu sɛ hallelujah ɛno na yɛhwɛ a yɛbɛnya nkwa baabi a obi abɛka no ho na yɛbɔ mpaeɛ ne ɛdeɛ ɛho ahyɛ otumfoɔ nyankopɔn nsa ahyɛ otumfoɔ nyankopɔn nsa yɛbɔ mpaeɛ Agya kronkron ma ɛda wase bambɔ nhwɛspa ne bambɔ a wɔde abɔ yɛ abɛsi saa berɛ yi ɛbrɛ so sɛ yɛbie wasɛm a yɛ kronkron mu sua yɛserɛ ma nkronkron tumi ne mɛka yɛ ne yɛtiefoɔ nyinaa ho na mmoa yɛn nsiesie ma nkwagyeɛ da no na ateam sɛ musuo nka wiase a ɛyɛ nea ɔpɛ nti ɛnya nkwagyeɛ wɔ Jesus Christ din mu nti amen Amen. adesua a yɛsua ɛyɛ the book of Revelation adisɛm nwoma no ɔno na yɛsua yɛsua aba bɛduru adisɛm eti a ɛyɛ nsia ne nkyehyɛmu baako no hɔ na ɛyɛ ba bɛsua the book of Revelation enum no ma yɛhunu ɛsom ne nhyehyɛeɛ a ɛkɔ so wɔ heaven a John ohunu ɔsoro ɛdan bi a yɛbie na ɛyɛ Messiah no ɛyɛ yɛagye nkwa Jesus Christ no ɛne onyankopɔn twɛdi ampɔ baabi a n'ahemwasie na yɛbie so ɛkyerɛ John na yɛhu sɛ buku bi ekura yɛagye nkwa Jesus Revelation chapter 5 no ma yɛhunu sɛ hwan de ɛkɔgye nwoma no na wɔbie no wakenkan na wɔtete nwoma no nso ano 7 series no wɔteteɛ yɛhunu obiara na mpanyinfoɔ no baako bɛbɔɔ no ka kyerɛ John sɛ John ensu na yɛ obi a ɔyɛ Juda mu gyata a ɔno na ɛsɛ obi nwoma no na wɔte ne nsɔ ano no na yɛte nwoma no na yɛbie nsɔ ano no
ensano na ya bie 7 seal no eno na ye ba hwehwe na ya hwe die ne wom nyame ba adisam nwoma ne Daniel nwoma no twamfo nyina me yahunu de ekoso owosoro ani de besi asasi so ansa ne aginkwa Jesus Christ yaba enne twamfo nyini nse ebre no enti ye be koyanim na yesua fa pen na fa pipa number na egu screen eni no ye wi a obetima fra ya adisua na mpese ye kire yesua ya mpese mi bisa sa adenti ne yesua di isa nwoma no na yesua da ne nwoma no ni nyina ne se ubehuru niam abewura enemre akoso ewiase na wo ye Kristo ni nso niam abewura Kristo summu na wo sum nyame a wo hwe Bible no mu searching the scriptures said you obehunu de enokra no na wa follow nokra no na nokra na mo ya adehye eno ntina yesua Daniel ni adisam ngoma no na abehunu ne ma abewura Kristo summu onyame nhira o se wotie onia na nso wa hya ama onia na ono so atie bi adafo amohwe nyina onyame tumfo enti nanim nkyere mo na wonhyira mo amen adisam etire ensia nchemu ba kono fa pen ni opipa ne nyina yensia adisam eti ensia nchemu ba kon ati fa sam ne se nsuano a edi nkan enti 5 seal ensuano a edi kan enti me kire ma hu se sabre no buku na ne ya twere no na enti se ye buku ya twere bomu buku ya twere bomu a ya de seal no be ba no na no na ya moboye se ne na buku titiwo John ka asem se bia na sa buku ne tie no ne ye wo ensuano mako nso ne so buku na no enti chisa otia no oti seal na egba no ansa na watimi akọ buku no ma yete se ye de letter abrawo ne de ade aka no se wantia no hunhunu ade kure wom nti sanete nti first seal John eba betie ye behwe ye hwe de Yesu Kristo beti seal na no ne ye hwe nsama ewom na mehunu se adwama no tinsuano no emu baako ano na meti se achasefo ba nan no mu baako ede ne a etisa apra na aka se bra amen ko tu no me no na mehuni na hwe oponko fita bi nie na de otene so no ekura tadua na woma no abutire na ofri edi a already inkunim na wakodi inkunim amen amen. John say, and I saw when the lamp opened one of the seal, and I hear as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had been blown, and a crown was given unto him, and he went for conquer and to conquer. Come amen. Mi hunu oponko mi hunu se watinsa no mi hunu odwaman no se Yesu Kristo anu ani odwaman no na watinsa no ohunu obi a wate oponko fitaa so na odi nkunim na hin botire de ehye no eza menya adage kire mu wanti ase wan hunu se oponko fitaa o kan revelation adi ye nwuma na hunu se oponko a ejina o ma se sambre oponko na ne yesiesie no ede ne kokon enti mame mie Bible no ne nkan ba bi na eti ase se ne obetimi ati ase se oponko yesiesie no se yede no ko ako yenkan Bible ne na oponko fita ye ka no e kire sen yenya abotre na menkyerechire mu efi AD 31 aya jinkwa Jesus Christ wuya wode na safo na esi ho no mo enti ye kenkan Bible no ba no ye kan book of Revelation chapter 2 e kan 7 churches aha ye be 7 seal sa 7 seal no
ɛne 7 churches ni nyinaa yɛ adekoro tie nie pa na hanom no uhunu in different way ohunu sɛ obi a wɔte pɔnkɔ so na ɔpɔnkɔ no ɛyɛ fitaa hyɛ no nso nti ɔpɔnkɔ ɛyɛ adeɛ a yɛsiesie no kɔ ako na ɛko bɛn na wɔbɛkɔ yi ɛno na yɛ ba abɛhyia no ɛfiri AD 31 a Yesu Kristo wuyɛ a wɔde asafo no esi hɔ no ɛna ɛfiri hɔ nom no wɔte nso ano na no first seal ɛberɛ a yɛte ano no sɛ the message of Almighty God na ɛsɛ kɔ wiase afa na nyinaa adantia ɛfiri dɛ saa berɛ anim no na atoro hyɛ ase awiawia ne ho ɛwɔ wiase ɛno nti na wɔkan revere Daniel Acts chapter 12 na yɛkyi James ne yɛtwa ne ti ɛne yɛtoa so kɔkye Petro bae sɛ Petro nso so yɛbɛkɔ no na ano na wɔkan Bible na wɔse asafo no kɔ so bɔ mpaeɛ ɛnyɛ biribia o the word of God ni nti onyame asɛm kronkron no a wɔmde kɔ no ɛyɛ nipa ahi sɛ yɛbɛbɔ dini Yesu Kristo no ne akyerɛkyerɛ mu yɛnkan kakra wɔ Acts chapter 5 ne nti awurade asɛm the Bible no na yɛ nyinaa yɛnkɔ Acts chapter number 5 yɛnti awurade asɛm a onyankopɔn ɛka kyerɛ Petro ɛka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ yɛmpɛ sɛ mobɛbɔ edin Yesu Kristo no Acts chapter 5 verse 29 no ɛkɔ no yɛnti awurade asɛm na Petro ne asomafoɔ no bua sɛ ɛna Petro ne asoma wɔde kan firi 28 no ba no yɛkye wɔn mo ɛne yɛde wɔn kɔɔyɛ ɛne yɛka wɔn mo ɛnsɛm efisɛ ne yɛmpɛ sɛ wɔn bɛbɔ dini na kyerɛkyerɛ Jesus Christ din mu enti nyɛ nnɛ ɛna din a ɛyɛ Jesus Christ of Nazareth no yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne dini nti yɛbrɛ asuafoɔ no ɛno na ma asuafoɔ no wuyi o sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ dini no ne yɛmɛkyerɛkyerɛ kɔ 27 no kɔ no na yɛnkɔ na wɔde wɔn ba bɛgyina wɔn adwa no emu ɛne yɛde yɛkye wɔn mo asuafoɔ no ne yɛde wɔn abɛgyina badwa no na anim ɔsɔfopanin no ebisaa wɔn sɛ wohwɛ a hwan na ɛkasa yi sɔfopanyin o enti mibisa sɛ ɛdeɛ mu ɛdeɛ sɔfoɔ na no wɔyɛ bisa no bisa ho ɔbrɛ asuafoɔ no ɔsɔfopanin no bisaa wɔn sɛ ɛne wɔbisa mo sɛ yɛmmra mo kete sɛ monkyerɛkyerɛ edin yi mu anaa yɛmmra mo ketee sɛ Yesu Kristo din no ma mo nkyerɛkyerɛ anaa na hwɛ mode nkyerɛkyerɛ yi ahyɛ Yerusalem ma efisɛ mode nkyerɛkyerɛ yɛ hyɛ Jerusalem ma na mopɛ sɛ mode onipa yi mogya ɛba yɛn soɔ kɔ aduonu nkron ɛna na Petro ne asomafoɔ no bua sɛ ɛna Petro ne asomafoɔ no bua sɛ ɛsɛ sɛ yɛtie Onyankopɔn mmom sene nipa ɛsɛ sɛ yɛtie Onyankopɔn mmom sene nipa kaa me wɔ ha no amen ɛsɛ sɛ yɛtie Nyame mmom o enti Yesu Kristo wɔ hɔ nyinaa no na Onyame asɛm abosonsom afa wiase mibisa sɛ asɔfoɔ no na ɔmo yɛ di asɔfoɔ dwene ho kɔ Sefania chapter 1 verse 4 ma me na wiase asɔfoɔ na ne yɛka ɔmo asɛm no ɛdi sɛm nwoma no etwa sɛ Nyame ba biara opere Sefania chapter 1 verse 4 yɛnti awurade na mɛtene me nsa Yuda ɛso ne Yerusalem foɔ nyinaa so Onyame se ɔbɛtene ne nsa ɛwɔ Jerusalem Yuda nyinaa na metwa ba nkaeɛ Onyame se metwa ba nkaeɛ ne abosomfoɔ asɔfoɔ no din afiri ha abosomfoɔ asɔfoɔ no no mo wɔ hene Juda meboa yeah enti saafoɔ no nyinaa na ɔmo fra ɔmo sɛ ɔmo yɛ asɔfoɔ saa na ɛna mmerɛ yi yɛsesere ne yɛsɛ yɛabrabɔ yɛ a yɛbɔ no wiase asɔfoɔ no bebree yɛ abosomfoɔ asɔfoɔ enti wo kyerɛkyerɛ Nyame asɛm a yɛ nokorɛ fa de agye nkwa Jesus Christ ho a ɔmpɛ ɛnokorɛ biara yɛmpɛ ɛno na ɛbɛkɔ so wɔ wiase na yɛsua di nsɛm nwoma awie a me sɛ wobɛte aseɛ enti ɛfiri AD 31 a Yesu Kristo di asafo a yɛfrɛ no the Church of Ephesus asuafoɔ no asafo no sii hɔ na berɛ a wɔn nya Honhom Kronkron no ɛtwa sɛ wɔn di nkonim na wɔn di nkonim fi sɛ the leader of the church no ɛyɛ Messiah Yeshua ya Messiah amen ɛyɛ Jesus Christ no amen
on na leader of the church. And Revelation chapter 6 na yes and the hotel upon confita so no Jesus Christ na. If is that okay Isaiah chapter yenzi Isaiah chapter yes Christo ni entene no. Be emame Isaiah chapter 1 verse 18 no say. What's it say? Isaiah eti ba kon ne nchemo a eye 18. Edu wa twemo mra ma ye ne e. Awurade ana osie. Yeah. Se mbone tse da mama. Ebe huwa se strema. Se ebresa nkra wo a ebe se odwanwi. Nti onyankopon Yesu Kristo no na de bone che. Ema nipa bone ye te se odwanwi. Fita anya se nwan ya de na na me ba bia ye hu wo mo ye. Sabre no kan odwan a si odwanwi a na hu se odwan no sebi oye odwan ankasa. Enti de otopon ko fita so no Yesu Kristo ebre wode asafo ni si ho no mu. Efiri sabre no eba no nti oponko a ejina ho ye symbol ma yen se okon anase ye siesie no de no ko okon kire se Yesu Kristo na na ye okanifo no okan Habakuk yenti Awurade asem Habakuk chapter 3 verse 9 na yenti Awurade asem 3 verse 9 wotadua ehun ada ho wonam asam no so aka atretene ema ehun entam enti woka tadua na oka na eye bowl na kire se the word of represent the word of God onyame asam no ho ayere ada ho efise sabre no enokra fa onyame asam ho bia no asuafo no edi ho adanse o say the early Christian church which Christ at the head went to war against the working of the large system of error that were in the world at the time. They were in duel. Kami wahano man. Amen. If we say, omu say yeku amenyame na kuna yeku no enya physical was obedi esekani tio na yeku na mom ye bagina ma onyame asam no kure ni apa onyame asam no kire wiase nyina enti omu di onyame asam no koi Ephesians chapter 6 verse 12 yes Kristo ka say Bible no say efisa nya ne moja ne honam na enya enya ye ne honam ne moja na enya na mom ye ne mpanini ne tumidie ye ne mpanini ne tumidie second Timothy chapter 2 verse 3 no say second Timothy chapter 2 verse 3 yanko na wonso me awani una manise Kristo me awani una manise Kristo Yesu sire ni pa enti umi awani ahunu amanise Kristo Yesu sire ni pa ene se to asoma me obi nko sanfa ne onto ato afie asetena semu na waso osahene ani literally no obi kokon na o de no ho to ato ena me kofie ena sie kura me ma me yale sie kura unjimi nso sahene nani aso obi di agokon so o mo ena obi di agokon so ye mo no enkunima botire Yesu akono se ne ho se ne ye kon ho ti se mra ho ehun mrate nyame ba wutie me ne onyame asam na wode asoma ye se yemfa nko no ubehia wotan ubehia kayo ubehia niam bebre na Yesu Kristo hye o mo nkuna se enya mo ne honam ne moja na enya eye tumidie ne mpanenie a obosoro ye tia ho enti awie abremu efiri sabre yi ko 2020 ekono wo ba pra kanyame asam no nokura bia na ba preach nokura bia nipa bebo ho posi ebekum ende anya doubt nentu so twa se nyame mba pa nyame asam no nokura ni akire nipa no hunu nokura no wodi nokura chi enti the church of Ephesus did the truth message emeriase na ya nto asonko ya nim kakra inti asafo no hyase AD 30 ebesi AD 100 okenka Revelation chapter 2 na the church of Ephesus ne wasam na no waka no omudi nkonim akanyame asam sabre ne mu no wose nipa e wo wiase nyina omudi nyame asam di ye 5 million people ana di nyame asam di ye onyame asam na odi ko ye nti okay Kolosi nti wose they are conquer and to conquer
na ombekọ so ayeden edinkunim me say nyame say o man preach the word of God no nkyere wiase nyina na di yes Kristo ho dance ye na kyerɛ every say de ntia wo say na kana obi bo omu tini say omu ye nkunim difo nti nkunim no omu de victory no kyerɛ say ye bo nkunim de abokyere Colossians chapter 1 verse 23 no yenti awrade asem 123 nanso gisa motena gidie no mu egina mo fapem no so pintin a moma wontwe mo emfiri asempa a mote ya waka no ewiase abode enyina mu a mepo maye ho somfo no enidaso no ehun amen nti under the power of the Holy Spirit given to them at the Pentecost day, the early Christian church went forth, conquer over its enemy, so that the Paul exclaiming that the gospel has been preaching to every creature under heaven. Amen. To me, omunya yenti enne ni biza gidifo yasi nyame honhoma ba yenso ye penso grade nyame honhoma ba yenso no so kase why say yenti me preach the truth of Almighty God yenti me nka onyame no kure na yenka onyame asem no adentia ene yenti me preach onyame asem no kure onyame asem sisei enipa se mi fi se medwen se ono de wonu osisi ono oka de nyame asam no de kyerɛkyerɛ ame ehunu no kure no nti wo se ali Christian no omutimi dinkunim a na kyesa omma omu kwa ma nkonkron no de omu ye adwuma ne nipa babru opipinum 5 million enne de omu akoma no omu adwene ma nyame ka me wa ha amen yango ensa no etoso mienu no adisamti ensanchemo miensa no ensa no etoso mienu ensa no etoso mi yati buku no de dikana no ye hunu se omu ye nkunimdifo na omu tra nyame asem no mu kyerɛkyerɛ sɛ nyame asem no ka no no fear omu nsuro sɛ ye beku omu na omu de omu kra to wo se bedi di nyame asem no ko o se we no so ye the red horse upon kokoko na otin so anu a etoso mienu no ano no beti se otiasefo no otiasefo otoso mienu no se bra na oponko fufuro kokko bi efiri adi na oma de otene so no ahoden se o meyi asumdwe emfiri asase so na wonkunkum won ho na oma no enkrante kesie bi amen everybody hu ya moboda amen. And when he had opened the second seal, I hear the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and the power was given to him that sit thereon to take place from the earth, and they should kill one another, and were given unto him a great sword. Amen. Ekwenbeso wan wi ya won ti ase wa kan mi hunu obi a ye tensa no to so mienu mi obi o tipo nkokoko so upon kokoko the red color no oba sebi akamvo amamle mo obi se kokwa na je se ye ni bre ana se the red no e kire emoja ana se bibi enya de ye papa nti de otepo nkokoko no so ne ama ne sekan se o ma media wu sekan be na de ma no eno na ye baba be sia no ma kire mu no wate ase ote opongo nti ye sa frɛ John se won sa mra biem no mra mehwɛ de ekoso another horse kire se ono so ya prepare no se wanya dan onkoko ena ya prepare no se onkoko no yanko the word red no e kire sin okan Isaiah chapter 1 verse 18 na wose let momra me anyi ya sam bone te said damarama wo hunu damarama no e ya de kokko pa na sa de kokko o we mike ya me ka say ya de ya sha hu
koko but we ni nye deep pa but ye de be fa no se koko na nyame se obema na ye white like snow like snow yani anim snow no esukotwea na obeti mama na ye say ya na hu say almighty god no oye good ka me wa ha no amen and we say ponko na wote no so ne ye koko ana de wote no so no so o man say to me say onyi asomdwe mfiri ho ana me boa sa onyi asomdwe frasa so onyi asomdwe mfiri asase so kunkum wo ho na onkunkum wo ho man krante kesi na man krante kesi bi say na we si ati ase enie yankenka bible no kakrai Acts chapter 20 verse 19 29 to 31 yenti awrade asem Acts 20 yango 29 yango asmafo nyuma eti aduonu nchemo aduonu nkron ne aduasa no na menim se me kura achi no empataku bone ebehye mumu a ware enyai enwankuo no ekwa Paulo na ekasa no ko enso mua mumu nipa ebesori a obeka enkontomposam de atwe asuafo no edi won achire aduasa ba kono ahanomo okasa Paulo kasa kire asafo no minim se me kura achi no empataku boni beba abefre nwankuo nim enne nipa bebre afa ya ho se ya Kristofo ya sum nyame ene ya fa asofotade ase nanso so obrabo no woni ye ene sibia wo kirekire no nkire se wo ya asofo enkire se wo ya difo enkire se wo ya sampakafo na ebiba primu angasa mumu adani nipa ni bebre adwene beprimu angasa mumu se wono a wa yete ho se wo ya asofo yani ani abatentan ye ho yani ayasi yasum nyame no enne wo ba preach the truth no anipa ba sha se atan yehu dia abeka se ya no ka nyame ba yesu adi sem we ya enipa bebre ebia memeye mu matamfo na hwe kura hu ntie mi biem na so no kura fa nyame asem hu bia meka kireo opa sa kira opa fa the church of Smyrna ebia na sei wasafo no mu Yesu Kristo wo na kire na ya sha ase ase ya ta asafo no ene ya sha ase ase ya ba sha ase kunkum wo mu maako Mark ya cheno wo Ethiopia ene ya dane bo ponkoto John Mark ene ya cheno first street susa ama na tete the word of God ninti ye be yasondwe fra asase so ebi se ade ba ko pa na ma sondwe any onyame asem se obi ye obi boni a osimini afache enana assembly for no preach no na mitie the Onisima any Philemon oba ya so panyini no oba gi nyame asem adie na wachi obi akotum na Paul kotu Onisima no obi sanse na ofri hin na bae na Paul akwaje akwa na okoka kire prisoner ne se order ne se ofa ne mfie akwa ne mfie nka meme Paul ho na me na afie ase ya na mpesa msoma abranti na ode de letter biko nti o kenka the book of Philemon na ene na asofo no ma yesu na se wa wutie ne ye no ubenya nsem bebre frim nipa wa ye obi bone yesifa ko forgiveness wanya rio the word of God nti ya da ne bo ponkoto enti sanioma na esha ase ese eba no eno na dwon twa hu mfanyina kire ho de otepon no suo no yeso me yaso mbie mfiri ho wana na te sa ponko kokko no so bone aya ne ma sabre na the pagan Rome esha ase if say pagan Rome na ana chi ya jinkwa Jesus Christ ebo na senuam no ti pagan Rome no sha ase se ya ba ma bosonso atena ho na mse mbeka nyame ho asem a ene ya ba chichimakum wanwan asuafo no wu awere ho nti o ma yesum dua mfiri ho ne se o nyame asem a ma asom dua no ye be sizi wo mse mo mfa nyame asem no nkobiem nti ya ba sha ase akum wo mo maako eno nti ne Paul be wuo no na wo ka kire o nyame asuafo na aka ne se me se de ye de mi ko Rome ye kotwa meti
me ya me ko Rome efise me ko Jerusalem yi me nsam mama chibiom na me ko Jerusalem aminim si ya be chime akapo fa Paul aboswa na Paul se akapo se de mafa na aboswa yi esen bi besa no ntimi asuafo ni nyina tu Paul fo ewo Asia samre no eye Turkey otu omutu no fo se Paul nsam ma Jerusalem wo se meko etwasa meko na nipa bebre ewo Roma esem sako Rome na meko di Kristo Yesu hu adanse akire no ka me wa hai amen enne obi beka no kra me ata ni nji ene obetwa ntro no ade ne ho enne enipa bebre asofo fofo ni bia yese nwantene no amafa enwantene ngoma adra wo mo so mo yampataku nyame bie ne amani so amwo hunu bebre befre asofu dwumanim nanso so nye ho adwuma na omo ye the word of God no matter agu me fi say me dwen say wono ahwe ne ebeboa no de wono de na dwene nya de Bible no ema ye kyerɛkyerɛ no eno na wodi akyire enti Paul kan say wan kan yan si o Acts chapter 20 verse 29 to 31 na menisa me kurachi no mpatako bone beba a wonya nwankuro no ya sama ko no enti monwen monkai se fie miensani awia nyame ba se me ba City of David radio so wa monitor me no ba so ye bi radio no anche kase afiaba ana me ba so me no makanse bebre ma kyerɛkyerɛ nyame asɛm bi a kyerɛw de papa bi ameka kyerɛw monkai se fie miensani na dwene awia enti Paul se minyan mumu miensani me ne mo nante ye minya nyame asɛm ka me ka kyerɛ mo futuo wɔ nisuo mu da nisuo mu na mitumfo na me bompa ye mamo nanso minim sɛ me kurachi no patako bɔne bɛba ne bebre wɔ mumu omo di nyantene ngoma bedra wo ho so na omo ye patako ya jenkwa Yesu Kristo ka ho asɛm ɛno na Paul nso so ebe ka ho asɛm enti oponko a woye red na de otene so no so meyi asomdwe emfiri wiase asomdwe o meyi emfiri wo ne se o mema nyame asɛm no o ma mbeka nyame asɛm no nokure nyina yenta wo mu ne yenku wo mu ye yenyi mu mfiri ho enti wase obeyi asomdwe afiri ho efiri se Yesu Kristo kan asɛm bi Matthew chapter 10 yenti awrade asɛm Matthew 10 verse 31 to 36 yenti awrade asɛm Matasa eti edunchemu aduasa baako to 46 36 43 to 44 to 46 30 Matthew chapter 10 yeah verse 34 okay to 36 okay Moses same di asomdwe aba asase so Yes Kristo kasa se amfa asomdwe ama asase enya asomdwe nam de baaye na wade de na baaye na mom nkrante na meba papa emu na onipa asori etia neja na obaba asori etia ne na ase asori etia na se na onipa fefo ebe na tamfo eno anion o de ahwe wo de wa ngasa ahwe asafo na wo mu no wo sha ase se obeka no kura ne yeta and the Bible say ewiase we mu no Yesu Kristo se mo nsu se me de asomdwe na baaye adenti na wakasa efise na sem no enipa bia obefare se obefolo the word of God no na di nyame asem na ya adwuma no ofiefo ba ye watamfo ewiase we mu enokre na ne ka ho aye din o di nipa bia mpa nokre yize utwa no ntra na nani age na wo ka nokre pa akire no no ompe di nipa mpa nokre enti enokre sa enehwe politicians yaba ebie yanka nokre si obenya tumi nti obi a ya ne ope asofo nso so a ye ba preach the word of God na tire nipa no ye de adane ne omaton ene ye de adane ne omaton ene ye mu bebre nso so ba ya bonsamfo se ye ba ya si akwan a o ka nyame ansam nsa ne atie no 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 so chia no nti amanya me made bebre adwene ma yo mu he
Awurade hu ye mmobɔ na o ma Amen. yente ase Amen. di bebre fiefo ye be yatamfo eno na si ye no kire se ya sha ase de civil power ebai any division si abatete asafo no mu nti one a eba a ye be share the bread na ye be yasomdua free one say ye mam kwan nti a great violence and a ba wiase o kind the church of Smyrna ye komasiafo no asiafo no ubi se asiafo wan na wu ono ani wu ya chewa ne de ya hye wakomfo Bartholomew ya de nwan si ni mu na obi gina ha na ya twe so no na nipa gina ha oboje si ye mo ne gine mo twa ne ye ni ya twa ne mu mienu edu patro so asi ababu asenuam o se mpese me ne ma hwa Messiah no be wupe ya mfa me tiri hwe fom na me nan hwe soro ya bo na senuam ya kunkuma sefo no basa bisa se wo kwabo kro no de oduntuni bisa eno kwasema me kaye enyo kwasema me kaye eno kwasema me kaye nti madam tamfuana wasi mesika ni bra mo abrabum na mo mpene de mo so we waka we ya waka abususem the word of God na ya de betriti ni nipa ma na nya nkwade no ena adane ne maton enya no na Yesu Kristo kwa sondem ko buru nipa bi no se magja fie asori fie ya de yeden e mpai bo fie enya ne maton aye business center na wo to anointing wire amma anointing wire dia ma osofo se osofo fa anointing nipa bia wo problem oton ma no wire we dia hwa wire sebro so wire ozo a oton ko die wo kosua ene ko chikosua ko tana kwa hono ton kosua ni hu se wo kosua ura awurade hu yamobo Amen. na ma yen chiase Amen. ti wose oponko a wo ye red no obeyi asomdwe firi ho Roman Empire esase se be ma bosonsom no agidini na akoso nti obi a obekire dini Jesus Christ ni mu no ye besi ukwan nti Petro kan ho asem Paul kan ho asem nti every AD 100 ebesi AD 313 eniama boni shase se be wura onyame asolem nti Christopher ano muji nyame die no ye shase persecution ye shase se be dey ye betane wo mo nti ye shase nti bebre dwane na bebre dwane enso ni ye che wo mo nti every Christian punishment ya ba ni say penalty of death nti wo se o meyi asomdwe mfiri ho na o hwe mogya mu nti dia kenkan no Revelation chapter 6 verse 3 to 4 no enso anu etoso mienu no a opongo teso no ye the church of Smyrna amane omuhunu ye every AD 100 yes Kristo wachi omuhunu amane efa titi mu efa wo haw mu nenzo so omugina ma no kre no se no kre no kwa be mani pa ya de hie ka me wa hai Amen. yankwai the seal number 3 ensa no taso mi ensa no Na pomcho. Na otinso no a etoso miensa no ano no. Mete se otasfo no mu baako. Otasfo otoso miensa no sebra. Na me huni na hwe. Oponko birie binie. Na de otene so no kura nsania ne nsem. Na mete ene bi atasfo banan no emfimfia ese ayo susukura ataku. Na ebro sukura miensa taku na enwo ne nsa de enya no hwe. Amen. Amen. Ubeyere atimi atiase. We de ye mawo stage no de odika no ye ponko fita che righteousness ahotie ponko kokko no kire bone ndi de wote no so na ankasa no oba be di bone so na ne kura ne nsam no omra meyi asomdwe mfiri ho che se omra me diawu de obedi awu dia odi atro the church a ye bekan ho asem a etoso miensan de okenka LD 70 no na the church of Pergamo
ensamane nkombra nyina ene Kristo soma ye bisi basa enyina agina ha aha na Roman Empire esori gina yie sabre na Smyrna church no ye kuma Kristofuo no na ni bo bebre sakra na pempem sakra na pempem sakra e wona Constantine unu se yanhwe ya nkofo mu dominati opaja ne nza wose masakra kame wa hanu me amen nipa wodi awuro se wasakra obi a bojeso enya ti se ya ne yedie ni bio enena assemblies for no pastor ba ko kan was na obi esakra kra na wogye ne bone tum se wo ba asore for no yedasu edi na ji se akoy wan sakra wapacha kra na was o munyintu kai wo bone dada afa bone chew ni on na Yesu nso de odi ye be chew ewrade hu ye mabada amen na black ejina ho okoya mamre mu a obi sha black ya na jaze wo wadie mu wo yaudie ni ohaw mu nti black kirese nipa no woduru sum there is no light hen bia ni ho nti Bible say so obi a wanam sum mu no onim ba bia wa yeden okọ sa wonam sum mu a nti sabre no wiase no eduru ya no ne ye wo sum brem decades esumbre nti wose otin so anu etoso miensa no na me kohwe John se wokohwe na wongohwe obi na otoponko birie ana tuntum otoponko tuntum so ena okura scale won den ne nsam na scale na ekura ne nsam ne se na wati ni bi se onsusu awio susu kura baako taku ebro susu taku na enwone nsande na abati ase sen ma me nkyerɛ mo na ti ase yi black no ye nim se ye hu se opposite of white is black and is anya white ya na black dia ndi hu se ne no obi se black and white yo black and white tofe black and white ndi abo bi wo hono ono asabi oni wi a bonse na tuntum wani fufu a no de tuntum atua to je se bibi wo heden awo akiri di obi se omuna ni tirim no wasere na no omuna ni tirim no heden wasere na no adwena wo hanom no wonti ase nyame bia de ebesisie sansem wo ye woka ebe mu pepepe efri AD 313 anase AD 323 eba no de si ye wiase afa Kristofo ani yesum nyame ho na awere ho okraske won nsem nti papa tumi no esase AD 313 to AD 538 kontanta ya sakra baba be ye Kristo ni ya manye ne so Emperor Constantine ya baje ne so ye oya de enti abaye state and religion ewiase ene ne nyamesom ene abedi ayede afra enti wiase niama no e ba be wura Kristo mu Constantine se wasakra ewiase nyina sabre no obi e boje so ono na akuma Kristofo ene nyame mamomo onye so ye de nyame asese papa ya sakra tisa sevi kotere bini wani fufuo enso tuntum ye dai etu ato ti aman nyina boje so okenkan a onne machi na sojafo to the odomoko asubo se yenkobo mosu munyina momba yaba ma ya sakra obi a we paganism ababa ye christianism e ho na hye ase na ho na nioma furu hye ase
ɛhɔ na meka kyerɛ wo saa berɛ president bi na ɔyɛ ɔhene na ɔwɔ France yɛfrɛ no King Covis ɔno na ɛhyɛ aseɛ ka kyerɛ sɛ yɛasakra bɛyɛ kristofoɔ deɛ yɛnsakra nyie yɛabosom no a yɛsom wɔ mu no yɛntumi nya wɔ mu wɔ hɔ ɔka kyerɛ mpra Constantine sɛ yɛmfa Yesu Kristo asuafoɔ no nyinaa di ne ngugu wɔ mo so maako fa Yesu Kristo asuafoɔ no dini ɛfa gugu ɔbosom no so maako na yɛmfa mo nkɔ asɔndam na ɛnyɛ ɔmo statue nti Yesu suani wei a ne yɛyɛ ne statue ne yɛde akɔbɔ hɔ Yesu suani wei ne yɛyɛ ne statue yɛnyɛ statues no nyinaa bosom baa kɛse a ne yɛsom no ne yɛfrɛ no bosom no siwd yɛmfa no Yesu Kristo maame gyine nto no so na yɛnyɛ ne mɛɛle yɛyɛ ne mɛɛle deɛ kristofoɔ no nyinaa ne bagye na ɔma bagye atom na ɔma som no na yɛmfa no nkɔ asɔndam na wiase nyinaa hunu saa asɛm wei wokaa deɛ ɔwɔ nte aseɛ no nte aseɛ na deɛ ɔte aseɛ no deɛ ɔbɛte aseɛ saa King Covis no ɛna mma order ne authority ɛma Emperor Constantine pray so na yɛyɛ statue si yɛde ɔmo ba asɔndam mu maako te wote hɔ no ma ne yɛde baako aba wei yɛfrɛ no St. Peter Peter deɛ ɔyɛ osuani obɛdi Yesu akyi a na wɔgye Yesu die na wɔde ne ho nyinaa maa Yesu ne yɛde statue ɔbɛsi hɔ Yesu Peter statue ɔbɛyɛ dɛ wɔ asɔndam mebisa o Bartholomew Yesu Kristo asɛm bi a Yesu Kristo ka kyerɛ osikani no ne Lazarus no ɔte sɛ obi firi awufuo mu ɛkɔka Nyame asɛm kyerɛ ateasefoɔ ɔmo te hɔ a ɔmo nya dan ɔmo nye nni na Yesu Kristo na akora yɛakye no abɔ ne nsanuam na Petro ne statue a yɛde bɛsi asɔndam deɛ na ɛbɛyɛ Mary statue bɛyɛ dɛn wɔ asɔndam yɛn nyinaa gye tom sɛ Mary yɛ kronkron obiara ne hɔ a wɔnye ntom nanso so nya Mary ha yɛde bɛbiri wɔ ani so yɛyɛ ne statue kakraka yɛde bɛsi asɔndam kyerɛ nipa nyinaa sɛ wei ɛyɛ Yesu Kristo maame na yɛ bosom a yɛsom no Yesu yɛ Daniel chapter 11 no meka ho asɛm nipa a Asiafoɔ bosom paa na ɔmo som no okenkan Acts chapter 19 a Paul konya ho asɛm ɛwɔ Antena bosom baa kɛse a yɛfrɛ no siwd na ɔmo som no enti Greekfoɔ bɛkɔnkae Israel ha no okenkan Matthew chapter 24 verse 15 Yesu Kristo kan ho asɛm sɛ monwo akyiwade ɛbɔ man a odiifoɔ Daniel kan ho asɛm no egi akonkron bia ho ɛhɔ na abranteɛ bi afɛ no Antiochus Epiphanes ɛde kɔ wura Jewfoɔ asɔndam nti ɔmbɛkɔ nkaeɛ ɛbɛka kyerɛ wokenkan Revelation Daniel chapter 11 na ɔmbɛkɔ nkae Greece ahennie no ɛna ɔmo fa saa abosom no sɛ ɔmo nyina abosomsom na ɔmo som no saa abosom baa no Indiafoɔ som no ɛwɔ din ade frɛ no amama bebree som no ɔno ɔmo ayɛ ne statue a ɔbaa bi ayɛ biribi sei no yɛde ba Kristo som mu no yɛde yɛ maame Mary din bɛtoo so aha ɛyɛ corrupt nti wokae wɔ se the church of compromise saa berɛ agyidifoɔ a wɔwɔ nyinaa obiara yɛ doubt misari yɛfoa so ɛfiri sɛ wɔhena nkasa a wɔku yɛ no sakyera ɔba bagye Nyame asɛm adidi a biribi a ɔde bɛba bia enti susukuruwa na ɛkura no nneɛma nyinaa ɛyɛ freezable menka ne sɛ ɛda fam susukuru aba fam ɛfofofo susukuru aburo ayi baako lonka baako ɛyɛ 10 cedi baabi ya adentia yɛlemete nneɛma abɛduru Kristo so mu ma nneɛma nyina ba afofofo fode na ɛnwo ɛne ɛyi deɛ yɛnka no adentia ɛnwo no yɛdeɛ yɛnkɔ Bible mu no yɛnsuan wan yɛwɔ wan wobɛhunu na okay prophecy na hunu wan wo ma yɛwɔ wan wan a ɛborɔ no ɛkyerɛ false doctrine ɛnkyerɛkyerɛ deɛ bɔne nkyerɛkyerɛ bɔne nti saa berɛ no deɛ onyame asɛm na ɔma nka ho hwee na mmom
omo sha ase Paul tu se nti o se sa enwo ne awie no de ma yenka no yenya no hwe yenka enioma ebe wurawura Kristo mu bi no ma me boso na yenhunu na yentie ne ye efise sabre no na yebabre Christianity na se elma paganism no paganism ni Christianity na ba benya yonkofra enti wo nsonsono ye enti me ka se obi a wo ye konfo so asakra ontini ma be ye odifo so obi a wo ye konfo akonfosam ni adifosam ye den ese nti obi a wasakra se wo free konfo ye mo no ade a betima ya evangelist se obeka nyame ho asem nti wo sa be ye difo dia ene na asai ti omo shadi ase eniema omo di bewura Kristo mu no bi no efiri AD 313 no bana mu no omo shase se ye de da onyame yesi wa ma yesi yamfa nsomo no eya okenka Bible no no ka che se se wo sanka wona homeda na me awurade me da konkono no the Lord's day eya homeda no e Bible no mu nyame amfa ma Israel fo nyame de homeda si ho Genesis chapter 2 verse 1 no ba no yentie awurade asem e bia ho na abeti ase nyame bo ade wie ya no de homeda si ho na yenya di bia frenu Israel yenya Jacob na abenya Israel ade bo asase ni nyame di si ho enu nte na Yesu Kristo kan on Mark 2:27 say onipa nti na onyame ya homeda na nya homeda nti ni ye nipa kinka Genesis ne mami Genesis ana Mose nwa edikan etimie no enchemu a eye baako eba no na owie osoro ne asase ne emu asafo nyina ebo onyankopɔn wie osoro ne asase ne mu asafo nyina ebo no na eda etoso na de toson son no onyankopɔn wie na dwuma oye no de toson son no de toson son no onyame wie na dwuma oye nyina de toson son no ohomefiri na dwuma oye nyina ho aha na onyankopɔn hyira eda etoson son no na ɔte ho efise enum na ohomefiri na dwuma onyankopɔn boye na oye nyina ho amen de toson son no na abakwa no waka che se de toson son no eye homeda onyankopɔn hyira so no wɔte ho no eye ne konkono in Bible mo no enie sansem wenti Matthew Lutanya ho asem opo Bible no kenkan no hunu se sabo sonsom ne yasom no ono go tren some 1996 at the Boasonda no and yabenya Methodist yenya Pentecost yenya Presby yenya SDA yenya sorry bebre ayetete ya ho free mu se ya say ya sombosom Protestants ya tete ya ho free mu no omo hye ne da so di adwuma inimse nyame ya adoma ma ba kenkan statement ya Roman for twrema Protestant church aye ne tete ya ho free mu se Methodist se Pentecost se Assemblies no ma ba kenkan amwati message ya wode ma ya se yamfanko si atete ya ho afro mu ayenkopa da ya de som na the Bible worship day no the 7 day no Sabbath no nti wo kenkan Roman catechism and obi a opa bia ko rewe Roman catechism na kenkan sa meboa Roman fo mu tumra ne akire usie me pa o masem rough okay catechism page 50 no aka che say which is the Sabbath day or the Saturday is the Sabbath day why observe Sunday instead of Saturday or we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transfer solemnity from Saturday to Sunday. Yan ye change homeda de call memenda. Ye change kwa memenda ya de somo ya de call kwasi da. If you say ne ya de somo abosom a pagan worship. Sunday. Me no work as a menchaza kwa sale Sunday waira. Nyame manem pale me. Sama kasa achire. Ba Israel hanomo bisa ye nyina ya kwa sale memenda. Etuensi obiaso abansi obiaso so nkwa sale memenda. Bisa san sole ya wa ha. Ye nyina nkwa sale memenda. Ye nkwa sale memenda. Ukono Friday kura wa wura homeda na akwa sale. Efise wo wi akota ya wura homedam.
wasa ase kura ye why okoni ye Friday kura de okoni ye pa ye nyina kwa sare homeda adantia ebi se nyame suma ye sum nyame no se obi ka se na me ye honhom Israel ni a na che so free Israel nyame sum nyina ti ene Israel ha eti ono onyankopɔ de na hyɛdeɛ ne nsɛm maa no sɛ ɔmfa nkyerɛ wiase nyinaa ma wiase nyinaa hunu the truth almighty God no ne kuro we so ne nya asɛm e kuro we ne nya asɛm yɛnsua nsa no ne nwie no wobɛhunu asɛm a ɔmunya ne kuro yi mu na abɛte aseɛ onyame nhyira amen ebre ni nti mbɛsɛ mɛkasa akyɛ bebree ebre ni nti onyame ho yɛ mɔbɔ na insuano atoso miensa yesu omo de nioma bebree ebewura Kristo mu ye beka kire nipa se onipa obi wu a utimi tua sika na obompa ye akogina mfimfimia onyanko heaven nje wo bompa ya nipa ne beko heaven na akotua sika pay money for salvation ye de bewura mu ye de purgatory mfimfimia nipa na wu akogina baabi onyame asam no nkyerɛ saa na wokan Bible na awuruka sem bebre koso eno na eniama nti wase efiri wono no enipa e compromise enya hwe enya no na egoso ye nyame sumu ade na ekoso no ene Bible kwa nkyere nko ukobie wono ka pe na bebre bu ofu kyerɛ sɛ onyame asɛm no a wode maaye no ene ya to atwene nipa di nipa tete samachi nti Paul ka kyerɛ won sɛ ade na mo da so akura nipa tete semu Bible say muni wiase han na kura da bepo so ntimi hinta o kan Matthew asempa na etinum chemadu no nchemudu na kosi dunum na wo say you are the light of the world muni wiase han ekura da bepo so ntimi hinta nanzo sabre asafo na wo ho no omo ma omo ho kan asafo no corruptui ka Daniel chapter 5 verse 27 BBC ho ohene be sasa Daniel eti enson onyame se wo kale no na wantwe hwe 727 527 Tekel wakare unsanie mu wakale nsanie ni na wa hu se wunnu oh wakale nsanie ni na ye huzi enu nti wo ka Hosea forces ya forces what is it nimdia kai mame na medama no ka se sana tie dia kai mame we se sana tie forces Hosea eti enan chemo ensia nimdia me man ni enti nimdia me man ni nya wiase nimdia o obetwa wona gu onyame asam nimdia nipa ni ensu enti onyame se obetwa yagu enti enioma bebre abewura Kristo sumu enioma ebiba ebewura Kristo sumu nse edikan enipa wo sha ase ene efre ni Julius Caesar ono na de abosoma fa sha yedie ye frɛ no bronya ebewura Kristo sumu se yemfa meye Yesu Kristo awoda ebewura Julius Caesar na de bai abosoma fa sha yedie yemfa mewura Kristo sumu enipa wode Valentine ebae ono a Pope Grady abra wokum Pope Valentine ono so de sanse hye no na Valentine Christopher ada agia tam bibia Easter ana ko kan wasema eni Bible no mu Yesu Kristo yango 25 December Samuel with the church of Pergamo the dark horse upon kotuntum no ebesa se bewura Kristo sumu ewi ani pasa entene no enokra nso akata chemfie esase AD 313 besi 538 AD mfie bebre ndi awia nipa bebre aye se 2020 AD ebede no hunu Yesu Kristo wu achi mfie apepepepe dia wo ho ebede no hunu
onyame ma yɛ ntiaseɛ no nhyira yɛ nyame ba wo asɛm bisa bi a frɛ na bisa adesua ne yɛsua na kyerɛ w'adwene wowɔ mmoa bi nso anaa de aba yɛn nuanom a mohwɛ yɛn ɛwɔ facebook nyame nhyira mo nyinaa me nuanom nyinaa nyame nhyira mo asɔfoɔ ne ɛda charles nyame wɔ nhyira papaapa yɛn nua steven agyeman ɔsɛe nyame nhyira wo nyame nhyira wo papaapa pastor agnes maame sɔfo nyame wɔ nhyira wo papa sɔfo maame nyame wɔ nhyira wo papaapa me maame dollars nyame wɔ nhyira wo ɔnka ho me nua kofi mike nyame nhyira wo brother mete wo nka akyɛ na ho yɛ nyame nhyira wo pastor owale nyame nhyira wo maame gladys nyame nhyira wo te sɛ manager ɛwɔ germany nyame nhyira papaasa mesɔfo pastor owale nyame nhyira papaapa owusu atakora nso wɔ dubai nyame nhyira wo owusu nyame nhyira papaapa adɔfo ɛwɛ nana abena nyame nhyira wo nana abena nyame nhyira papaapa wowɔ asɛm bi bisa number na egu screen ɛne no ɛyɛ whatsapp number baabi a obi a wobɛtumi afrɛ na yɛtumi no akasa reverend abeka pastor abeka nyame nhyira wo wowɔ ghana nhyia de ɔkɔ ka kɔlantan nyame nhyira wo menim sɛ berɛ bɛso ama nyame de waba nyame nhyira mo nyinaa adɔfoɔ ɛhwɛ yɛ nyinaa nyame ɔnhyira mo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo na wɔnka ho ɛyɛ adesua wowɔ asɛmmisa bi a yɛ nɔmba no ɛyɛ 0543 16 8025 wo a wo nso nim whatsapp nɔmba no wobɛtumi afrɛ ɛna me nɔmba nso so yɛ wowɔ asa ghana nso a na apɛ sɛ ayɛ sɛ deɛ mewɔ ghana no wowɔ asa israel a wobɛtumi afrɛ price 972 528 071442 wowɔ israel nso a wobɛfrɛ 50528 071442 na ne me adi nkɔmmɔ nyame nhyira mo nyinaa na wɔnhyira mo no ɔnte n'anim nhyira wo maame dollars nyame nhyira wo pastor nyame nhyira wo papaapa na ɔnte n'anim nhyira wo owusu atakora nyame nhyira mo nyinaa ma mo baa so nyinaa onyame bambɔ ne ne tumi ɔma yɛ nteaseɛ wɔ n'asɛm mu sɛ wonte biribi ase a bisa na yɛn nyinaa yɛnkyɛ adwene ɛda caleb nyame ɔnhyira wo ɔnhyira mo nyinaa ɛda charles obi a wɔwɔ mmoa bi a wɔwɔ asɛmmisa bi a justice boaten nyame nhyira wo nso so wowɔ philippine wohwɛ yɛn nyame ɔnhyira papaapa wowɔ asɛmmisa bi a bisa na yɛn nyinaa yɛnkyɛ adwene na menim sɛ nyame enti biribiara bɛwie pɛyɛ hwɛ yesu na wabɛnya nkwa As the message from the Lord, hallelujah. This message unto you I give. It's recorded in His word, hallelujah. It is only that you look
Nyame sira no ntene ne munchirawo aw ba bibiala wo bia se o tie the City of David Radio Nyame bambo na nasom bia ntena wo so sani wo hawo ne tie bia no ya dinkwa Jesus Christ kan ya ho fear not insuro Yababon paya ne ade ho aso tumfo Nyankopon sa awo pempenso awade aduro no Nyame ayade awiye bremu no Nyame ma yehia se yesin Nyame asem no na boaye wo asem bisa bia no wabisa o moa no waboa bibi biala obetimi aye no obetimi afre no wabisa otumfo Nyankopon emfa na ho odin ne tumi ne bambo entena wo so na onka ho yamon pa yamfi ho nse otumfo Nyame nsa ewo ne wa yamaye eja konkron ma ede wase akwanya yenya no wanim se ye no wa wona mutumi so de won sam konkron afa wo yenso ama wo ma yankasa yemu yaka bibia ense wani monyama otumfo Nyame odin mu fa che yenda Amen. Eja ya ne atiefo nyina ahye wonsa mo asemu nye yen na siesie ya man kwaje da no se osuban ne ye bi mu ne ye de sumu Nyame a awurade hu ya mabɔ na sesa ye firi ho Amen. ye nipa ye ntimi mfa bɔne nso ncha awurade hu ya mabɔ ne ye mfa ncha da Amen. ewiase nyina bɔ biribiri na nema nyina kyerɛ sɛ enche ne ye ngefo na ba awurade misrawo ohawa atu wiase no wani hunu anya yere a bayere ya ho aka na abaye na mamu pemu no de opa no manya ho ma wiase ni panyina Amen. o me kwa yare ati bia no no ye de o mo sen hye won sa biem ebere sem no awurade pajansa to won so na se won ye de makoma ye Amen. sane wo ye no opemu a ma ye de infri wiase nyina na firi wiase nso nyina ma nipa nyina hu Nyame utumi a wotie ne mfa seda ne ayi ne nkamfo ma wo ye de wase awo ya jinkopa yanjifo Jesus Christ of Nazareth ni jimunti amen Amen. hwe Yesu na abenyankwa